welcome to another episode of The Best of Both Worlds, a program that is for Brazilians who live here on Cape Ann and or Massachusetts, and Americans who are also have some connection or would like to have a connection to Brazil. And together we are going to learn about each other's culture and do business with each other, have friendships, shared experiences, so that we are able together to have the best of both worlds. And now this is our pre-Valentine's Day show. Valentine's Day is coming up shortly. Around the corner. So let's talk about love. Yes. Brazilian style, American style, mix it up, right? So I'm just going to go back in time, and this was in the 90s, so I'm dating myself. But I was separated from my Brazilian husband, who I left here, and I took our kids and went to Brazil. And it was really to leave him without upsetting his mother, who was dying of cancer at that time, embolization, breast cancer. So I didn't want her to think I was divorcing her son. So instead, I got a job heading up sales and marketing for an American company in Sao Paulo, and took my kids, who at the time were like 3 and 4 and 5 years old. And we lived there for almost 4 years. So I was a single mom. And, you know, I had a driver take me to work. I had someone live with me, take care of the kids, the cooking, cleaning. But also a big part of my life was trying to figure out the romance thing. Because like I said, I was a single mom. I was on my way to getting divorced. But ladies watching this, some advice. If you want to have a lot of confidence when you're going out into the dating world, do not, I repeat, do not go to Brazil. Okay, because my experience is Brazilian women are beautiful, they are charming, they are intelligent, and they are, when I was there, I'm going to say aggressive, because the ratio at the time, and I don't know what it is now, of women to men, it just seemed like there were a lot more women, and women were always like on their game. So I'd be on the dance floor, maybe with some friends dancing with somebody, and then a Brazilian would come in between me and the person I was dancing with, and like take my partner. Wow. And I was invited to dinner on a date at like 6 p.m., not realizing that the woman he was really interested in was having dinner at 9 p.m. Oh, goodness. So just, you know, those are my American stereotypical experiences. I also had to learn how to get my hair done every week, get my nails done every week, you know, like I said, up my game. But having said that, I actually came back to the United States, just married a boring guy from Beverly. So I never actually became a proficient in romance and love Brazilian style. So a lot of my opinions were from the outside looking in, like wanting to be a part of it. So I'm going to throw one more thing out there. You have this term. Now in English, we say friends with benefit. In Portuguese, you say amizade colorida, which also was part of the culture that I felt to me like it was more, I don't know, acceptable, just more talked about in Brazilian culture for men who are married to like have a girlfriend, or that was. And so, Mike, I'm just throwing all these things at you because here we are before Valentine's Day, and we're going to talk about, you know, the best of both worlds with romance. But talk to me about all those experiences. Can you take out the trauma? Can you like heal me from my love crises in Brazil? Well, like last episode, we said like what are the advantage of being American in Brazil, and Brazilians are very welcoming and they make friends very easily. But I do understand. I know where it comes from, like the ratio between men and women. I think it's still like more women than men in Brazil, so the ratio is still kind of. And I think we are going through this generation phases where before men would have more attitude. He was the one conquering the women. So, you know? Machista, macho. He would be the one who would like, you know, flirt and start the flirtations. But now I think with the ratio, it's part of the reason. I would believe it's part of the reason. Women are more outgoing because women are becoming more independent. It's also the way we are raising women. And I think it's not true only for Brazilians, but also for Americans. Like a lot of women who are resentful with their previous marriage where they got betrayed or the husband had an affair or something like that. The divorce was not common. Today there is still a stigma for divorced women.
You think it's So, more in I Brazil, think more it's a stigma than cultural. here? I think it's more cultural. Like women are raising women. Women are raising their children, and even dads are saying, you know what? Don't be dependent on men. Focus on your career, and you don't need men for anything. And I think honestly, as a life coaching and someone who's studying like relationship, I don't think this is very helpful because we are going from one stream to another, where one stream is where women were dependent on men and men was the big provider, to the other stream where women are so independent, and that really changes the loving situation, the dating situation, because women are Brazilian women. They're becoming more outgoing and they're being like in charge of dating, where men is just stepping back because women are becoming more aggressive. So and that plays like a big role when the family is building. Like there's building another family where women are taking the leadership and man is losing their macho feeling, and I don't think this is healthy. Honestly, my husband is not boring. He's awesome, and he did go to Brazil with me, even though he was born and raised in Beverly and is not like a big world traveler. He had an amazing time, and I know you have also an awesome husband. So when we're having this discussion, we're blessed. Our husbands are wonderful, amazing. They support us, and we are not talking about all men in general or women, but let me ask you: do you feel like, as a woman, and I know you left when you were a teenager still from Brazil, and you met your husband here, right? But just what's your feeling? Is it easier to be a single woman in Brazil, or is it easier to be a single woman in the United States, or let's say Cape Ann? Do you have any kind of insights, even just based on conversations with any of your clients that are going through, I think it might be more challenging being a single woman. Well, when you're talking about single woman, someone who's never been married or someone who's divorced with the kids, trying to provide for the kids and for themselves. What are you talking like? Well, so that's a no. I think just being a single woman, and flirting, right? And if there's more pressure for you in one country or the other, or it could be that Brazilians have more pressure just because of the being dressed correctly, higher standards. I think here it might be easier, and also in Brazil, there's a lot of social. I think this that is hurt. changing. You just said you have higher standards, but it's true. But I mean, honestly, you would, even if you're just going out for pizza, Brazilian women don't like wear sweatpants, or like it's very rarely you even see jeans, right? Usually they're dressing up more, unless they're designer jeans. Yeah, and we are going through this globalized words where everything is becoming so similar. So women in Brazil is also encouraged. Now, if you don't want to get married, you don't have to get married. If you don't want to have kids, you don't have to. So Brazilian women are getting married later in life, which is getting which is following the same trend as the United States. So first you go to school, you get your college degree, find your career, and then if you want, you can. But this is part of the rhetoric saying like you just go, and like parents are saying to their kids, don't be trapped in a toxic relationship. But when they're saying don't get trapped in a toxic relationship, they're saying about their own experience. It doesn't mean that every relationship is toxic. That's great. And we're going to get off the sociological and get down to today and Valentine's Day, and help all of our viewers out there make the most of the season of love. But the other thing I was going to ask you is, Valentine's Day in Brazil is June 12th. Is that right? It is. And here it's February 14th coming up. So just in general, what are the differences between Valentine's Day in Brazil and Valentine's Day here? And it's not called Valentine's Day, it's called the Lover's Day, right? Right. Dia dos Namorados. And which came first, do you know? Or how long has Brazil had Love Day? I'm not sure, but it's been a while. So Valentine's Day here, we see even in school where children are asked, to choose a Valentine, like a friend or someone that you really appreciate, to trade, like a card or some candy or chocolate.
And in Brazil, like the Lovers Day is only for the adults who are dating. So there is that kind of pressure. Yeah. Like if you're a single woman and it's Dia dos Namorados and you don't have a boyfriend, then it's just like a bummer, you know. Yeah. Where in here too, though. No, here too, though. Yeah. Yeah. Even though the kids are exchanging cards, make no mistake. If you're single, you know, you want to have a date on Valentine's Day. So let's talk about love. And I lived in Japan. That's where I met my now ex-husband. Lived in Mexico as a married woman, and then lived in Brazil as a separated woman. So you know, you're a life coach and you deal with a lot of things, including relationship issues. Yes. So what's it like? What are the special challenges that women and men, immigrants, especially from Brazil, let's even focus on Brazil, have in general in romance with love? What kind of So starting from families who immigrate from Brazil to here, a lot of relationship issues that comes about with the immigration is usually like one loves the United States and they want to live here for a long time, and then the other one never get used to the code or to the lifestyle and doesn't like here. So this is one of the biggest issues. Yeah. Now, is there a difference between people who met in Brazil and come over here, or people that meet over here? Have you noticed any? The same issue too. Like even if they meet each other here, and then one is more adapted here and they want to live here forever, they don't want to go back for some reason. And then the other one might be like, you know, I'm just going to be here for another 6 months. So that's an issue, even creating, it's hard for you being immigrants and creating connections and making friendship. And finding a lover is much more. And then there's the people who say, you know, I want to be here and I love the American culture and I'm going to marry, you know, an American woman or American guy. So that also is great. I love the mix of cultures, but there comes the challenge too in terms of the family dynamics, the differences. So there's a lot, the language, the values, the lifestyle. So I think there are more issues being an immigrant and living in the United States, trying to find a good a person that you identify with, than in Brazil. I think it's more challenging. So we're going to get to other topics like how do you find, but let's ramp up the conversation, get even a little bit more dangerous. There's a perception, or there could be a perception, if you have an American and a Brazilian in a relationship, and the Brazilian is here, but maybe does not yet have their citizenship, does not yet have a green card, it's still perfectly possible that they're going to fall in love with someone who happens to be American. But also, how much of that questioning. So, for example, I have a dear friend and client she's a citizen now. She was born in Brazil. And she has a boyfriend for many, many years, and they love each other. They're together. And if they just got married, he would also have his citizenship. And they just never really, thought about it or considered it. But also, it's kind of like in the back of her mind, even though it's been 20 years or whatever, that, oh, is he just married? There's that, like, so how as a coach with a degree in psychology, let's put it on the table also about, and then there's another issue, which is you're married, and this would never happen to you, but someone's married, and unfortunately the U.S. immigration system is totally broken. So if someone comes over here and their visa expires, right now there's only one way they can become naturalized, and that is to marry an American. So there are lots of different businesses and industries where people can, get married. And I know then if people are already committed to someone, they're like, don't worry, honey, I'm just going to marry her or just marry him for a short time. And then we're going to, so we have like all different situations like that. How does that complicate or not dating between Brazilians and Americans? And I know it's just one group of them, but. Right. Well, it's very personal. Like actually every case is individualized, and as
as a professional, as a life coach, what I try to do with my clients is align your identity, who you really are, with your values and with your dream. Okay, so so it's very personal. What I help people when clients are in this issue, they have this issue, or should I think I want to get the citizenship and I want to marry an American guy. So I always make them realize, are you marrying just for this, just for the benefits of it? Are you truly in love? Is it really worth it because you're going to spend some time, what are the risks? What are, so I made them make like a clear choice. In the end, it's always their responsibility. Yeah. I'm here just to guide everybody with the difficult decisions of life. And then in the end, they might, after the session, they'll be like, Chris, you made me think so much. Like, I don't want to get into the situation for someone. Like, I don't want to put myself in that situation. Yeah. Or they say, you know what? I'm reconsidering. So I'm going to, think again when I'm dating an American person. I'm really going to be truthful to myself. And make this relationship worth. But like every case is different. So as a professional, I just make a lot of questions to make sure that this person is in the right path. And then in the end, it's always the person's choice. But like make it, because that can complicate, like it's between like legal status and your mental health. Which is very serious. And your financial health, because and also financial and all this, there's like relationship itself, it's already complicated. Now imagine adding another layer when you're doing with an agenda. So I think also what I want to put out there is, as an American citizen, I've lived in other countries, I am sorry that our system is so broken, but it is changing. People are understanding that we would not even be the country that we are. We're all immigrants, but especially right now, we need immigrants to keep our country strong, to keep ourselves able. And so, for example, in Massachusetts, they recently passed a law that people who don't have papers can get their driver's license legally. And so we're doing things, and there are people that buy houses, that bank accounts. So I guess what I want to say as a friend of Brazilian immigrants here, if you find yourself in a position where you feel pressure and you already are in a relationship with someone you love and you feel pressure to just get married for a short time, I would just say that there are so many risks, and that, if you could make alliances, find friends, coaches like Christiane, friends like people that can help you navigate through the things that aren't fixed yet, because I believe in the not too distant future, it's going to be totally different, and people who've been here and are working hard are going to be able to be legal. So if you can have patience and think of the long term, that's a question I was going to ask you. You have clients from all different backgrounds. So do you have clients also that are here, that function and have healthy, wonderful love relationships, and they're not naturalized, they're not like, they've got a lot of stress going on, but they have lifelong, healthy, I guess what I'm trying to say is, what would you recommend as somebody with a degree in psychology and somebody with a great marriage that is, just like you just got married, how important is love, that you want to keep it? And this, again, we're giving our opinion. We're not we're not telling you what to do, but this is a love show, right? Love is so important. I guess don't throw it away on somebody for another reason. You can find a wonderful Brazilian man, or it can be an American man that really loves you, or if you're a man, a woman, loves you for who you are and will help you overcome whatever obstacles are here in this country. And so, but anyway, back to, it's Valentine's Day coming up. And so what are you going to do for Valentine's Day? Do you celebrate it, or is it also you don't really celebrate holidays? Yeah, I try to do something, like, even though it might not go out for dinner. I worked in a restaurant business for a long, long time, and I know it's super busy. But we try to buy each other chocolate or flowers, just make something special. It also can be out of other days. Like my husband always come home with like a French bread, or, something like, oh, I thought of you. So then also, in order to have a good Valentine's Day, you have to meet someone. So even though I just had that kind of gloom conversation about marrying for the wrong reason, there are a lot of people
that are very interested in finding their soulmate. And it can be difficult when you're working all the time to find a place to find people. And there are a lot of American men that would love to marry a Brazilian woman because having the best of both worlds, right? So there are people that actually look for people with global minds, right? So how do we? So first of all, I am thinking that in this year we should have some get-together events where we bring people together because I am a matchmaker and I've done that, right? Yeah. But are there any like Brazilian online dating sites, or even, I can talk about the American dating sites, what I think are the best ones, but what's your... Yeah, so for Brazilians who are living here looking for a lover, they're using a lot of the American apps. Yeah. I haven't. What are the names of the American apps? Okay, so I met my husband on OkCupid, even though he lives in Beverly. No, I haven't heard of Cupid. Yeah. What are the other? So it's and just been a while since there's Bumblebee and there's eHarmony, and there are some apps that are just for people looking for There's one that is friends more with benefits, popular. and we're not talking about those because today we're talking about love. But there are people who both people that were born and raised in Gloucester, Brazilians, etc., that had very bad experience with meeting people online. And so they get afraid and they don't want to do it anymore. Right, yeah. Right? There's a lot of people meeting online, Brazilian people on social media, on American apps is very common. Also at the nightclubs, like there's some clubs that are more visited by Brazilians. This is where they're meeting people. And then I would say like the best way of meeting someone is actually being honest with yourself and doing the things that you like. I think this is That's a great idea. I think this is like matching. And putting the person on your vision board in the first place, like admitting, right, to God and the Lord that you are open, right, for a relationship. Exactly. So make a list of the things that you really appreciate in a person that you're not giving away. Yep. But let's say if you are someone who's very fitness, you don't like nightclubs or something, go to the gym and try to make friends there. People that have common activities, things that you like to do, and then it's gonna be a better match. So, for example, I met my husband in church. Spirituality for me is very important. That's wonderful. It's very important. So meeting someone who goes to the same place, who have the same beliefs, for me it was like a must. I always had this clarity. This is what I want to have for a husband. So I think the best advice is be honest and do the activities that you like, and people will come along that have the same way of viewing or practice the same activities as you do. And I've got some tips for people that are dating online. So that'd be awesome. Make an arrangement with your girlfriend ahead of time. So if I were single and I would tell Christiane, if I start to call you and hang up, like, it means you're supposed to call me back and get me out of there. You're supposed to say like, Kirsten, I have an emergency. I need to talk to you. And I'll be like, oh, John, I'm so sorry. So if you're in a situation where you feel uncomfortable or you're nervous or you're afraid or it's just totally not your type, and maybe if you're Brazilian, you don't feel comfortable being assertive, or you can use your language as an excuse also, but I guess. And then finding people, like when you meet someone online, find like a public place. Public place, of course, and tell other people where you are. At least 3 people where you are. Don't go to people's house. This is a really red flag, and I don't know, people still fall on the first thing. Yeah, like, let's go to my apartment afterwards. But I went to my husband's house on the second date, so I can't. Exceptions to every rule, but no, I hear what you're saying. But right. I think it's really important that you mix online and offline. So maybe just looking for someone online, it's not going to work. But also... And also work on your self-confidence. Yes. Like when you're very clear of who you are, what are your beliefs, what are your values, your confidence, it's less likely that you're going to fall into a toxic relationship. And confidence is important because if you're here and you don't yet feel comfortable with the language, guess what? That's the best way to learn a language, is if you have a romance with someone. Now, it didn't end well because he's my ex-husband now, but when I met my husband in Japan,
I didn't speak Portuguese, and his English was really bad, so we spoke to each other in Japanese when we were first dating. It was like the neutral language, right? But also, it can be an advantage not speaking the other person's language in the beginning, because guess what? You can't get in big discussions or fights, right? But do you know what I'm saying? Yeah, no, I know. You know, and even though I was telling you, don't get married to someone, you know, for a certain reason, also don't be afraid, being a Brazilian here, to step out of the Brazilian community. And don't be afraid, no matter what age you are. There are many kinds of people. Yeah. And there are many kinds of, you know, possible love counters. So if you don't have a date on Valentine's Day, right? What is the best way to? You're a coach. What's the best way to spend your day with yourself and enjoy your own company? This is another, like, again, if you're not dating anyone, work on yourself. Do the activities that you like. Do your hobbies. You know, work on your self-confidence, on your self-esteem, and enjoy your own company. I think, like, the healthier you are, like, mentally, the less likely you will fall into a toxic relationship. And be sure that you have good friends too. Like, don't isolate yourself when you're dating someone. Make sure that you have good friends and people who are honest with you, because sometimes people fall into toxic relationship, and the first thing this toxic relationship does is isolate you from the friends that are really special to you. So that's a number one. Keep your friends nearby. Not that you're gonna forget your lover, your boyfriend, your girlfriend, but like, try to get the balance on the relationship. Yeah. And so before we switch into Portuguese, I want you to tell me your opinion for the Americans watching, the non-Brazilians, who would like to maybe meet a Brazilian man. What are your do's and don'ts dating a Brazilian man? Okay, do's and don'ts. I'm being out of this dating world. I know. I'm thinking about your my husband, clients. think about also your husband even. Oh, okay. Right? I'm gonna tell you one client. Yes. Like, one of my clients, she like mistakes while dating, and she got married. I actually want to get her into the show, but this is very common in Brazil. When you date someone, that you bring, you know, a piece of candy to get a good breath. So it's after dinner. If you're gonna kiss someone, so Brazilians usually bring these halls, you know, like the halls, which we use for the yes, sore throats. Sore throat. So this is very common in Brazil. So she was dating this American guy, and she offered him the halls, and he was like, "Oh, I don't have a cold." And she's like, "What do you mean you don't have a cold? I'm not saying you have a cold." Here we use mint. Yeah, mint, exactly. That's right, but here you use the halls. Yes. So this was like, don't bring halls on your date. Bring mints. Give us some real advice, because you mentioned raising your standards. Okay, if you're dating a Brazilian man, okay, what are the standards like for your first date? Just be honest, like. Yeah, dress up. You know, be higher level. Do your own makeup. You know, get your hair done. Like, try to impress, because Brazilian men, they're visual. They're visual. Yeah, I think men in general are visual. Right. And then one of the mistakes that comes, like, I'm also thinking about this client that I had. She was all dressed up, and then her date was American guy, and he came in. They were gonna go out for dinner, but he came in shorts and flip flops. And she was like, "No, I'm not getting out with you." No, he needed to up his game, right? Yeah, so for for Americans, if you're dating someone, just raise up your game. Yeah, you know, you gotta up your standards, right? Yes. And is there anything different, like, you know, do you have to wait for the person to call you? Is it like, is there, you know, are there any just rituals in Brazilian? Like, I think in general, like, men and women, I think there's like this unconscious game where you text and you just wait for the person's response. But I think to have a healthy relationship is about this balance of give and take. You know, you move one step forward and then you back up. I think for both men and women, Brazilians and Americans, you know, the same. Because if you're doing the whole thing in a relationship, you're the only one who's calling, you're the only one you know, it's out of balance. Yeah. So if you're in a relationship, doesn't matter if it's American or Brazilian American, just, you know, do your part. Pace yourself. Yeah, pace yourself. Yeah.
And do your part. And do your part, yes. And I like what you said, give and take. At the end of the day, you know, and we're going to end with, love is a very scary thing. We've been talking about a lot of different, but when you love someone, you put yourself in the most vulnerable place because you're acknowledging that you feel like you even can't live without that person, or you don't want to live without that person. And until you know the other person feels the same way, it can be scary, and it can add more stress, especially if you're living in a foreign country, right? Yeah, so try to meet, also that's another advice, you know, try to meet their family, meet their good friends, you know, make sure, you know, try to see that person as a whole, you know, like how do they treat the waitress, how do they treat other people, like what are their values. So the background, you know, all of those things for you to, you know, get more comfortable. And yeah, I think this is it's like riding a bicycle. You just got to get out there and practice, right? Exactly. Yeah. All right. So I don't even know what I'm doing yet on Valentine's Day either. I'm looking forward to it. It kind of comes and goes. It's a year. But I will say here in town, in Gloucester and on Cape Ann, there are a lot of restaurants that have special, for all you people who live here, there are often special Valentine's dinner, good to know. a fixed price for two, and I encourage you to make your reservations. Okay. And they have like a very special like combination dinner, and it's, you know, certain wine and flowers, whatever. And I think there's even, in the past, there's been like a Valentine cruise even. So wow. Yeah, a lot. So if you are into romance, Cape Ann is a great place to be on Valentine's Day. Great, good to know. Yeah. Excellent. Então sejam bem-vindos ao programa O Melhor dos Dois Mundos. Aqui é um programa especial para os americanos e brasileiros que querem aprender um pouquinho, né, um pouco mais sobre a cultura e fazer o melhor dos dois mundos. Através de parcerias, de negócios, através de amizades e de experiências pessoais. Então a gente está aqui com a Kristen Lane, a gente está, né, perto do Dia dos Namorados, que seria o Valentine's Day, né, que é assim que é chamado, com datas diferentes. Aqui vai ser dia 8. É o dia 14 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro, tá chegando, gente. Você nem sabia ainda, né? Eu não lembrava exatamente a data, eu só sei que é em fevereiro no começo. Sim, porque em Brasil é o 12 de junho, né? Kirsten, então fala um pouquinho como é que é o Dia dos Namorados aqui, para quem está no Brasil, para quem não conhece, como é que é? Pois é. Aqui nos Estados Unidos, Valentine's Day é um feriado importante para os namorados, mas também começa nas escolas quando a gente tem como 5 ou 6 anos, a gente faz cartões, né? Com corações, Valentine's Day cards, e a gente troca, ou a gente tem uma sacola e cada pessoa na sua turma deposita uma carta para você. Então, mas também tem o lado ruim, porque uma criança que tem muitos amigos recebe muitos Valentine's cards, né? E outra não tem. Então, há coisas de Valentine's Day para crianças que eu nunca gostava tanto, porque também pode ser como uma concorrência, onde quem vai ganhar mais Valentine's Day cards. E cartas ou cartões? Cartões, né? E aqui, ou seja, eu estava comentando antes que é muito difícil ser uma mulher solteira em Brasil. Porque quando eu estava aí, eu vou e venho, mas agora sou casada, mas quando eu estava aí nos 96 até 2000, era super difícil, porque nessa época parecia que tinha muito mais mulheres que homens, e todos melhor vestidas que eu, cabelo escova cada semana, unhas, ou seja, levou tempo para que eu tivesse os mesmos costumes, né? Tinha que aprender, mas eu nunca, ou seja, não importa, eu podia fazer escova cada semana, podia fazer isso, mas eu nunca podia virar numa mulher brasileira, né? E foi uma coisa de ser migrante também. Eu era mais solteira, no caminho de ser divorciada. Deixei meu marido brasileiro aqui e a minha sogra estava morrendo de câncer em Brasil. E não queria que ela soubesse que eu estava separando do marido. Então, eu obtive um papel como diretora de vendas para uma empresa americana em São Paulo.
e levei meus filhos aí. Mas eu era definitivamente uma mulher quase solteira ali no Brasil. Sim. E foi diferente também, porque na cultura, para mim parecia que, ou seja, tinha muito nessa época a palavra amizade colorida, né? E conheci várias pessoas que estavam casadas, mas que tinha namorados ao lado, né? Eu não sabia se esse fosse só, ou seja, mais, ou seja, porque temos aqui também, mas é menos óbvio, é mais como escondido. E eu queria saber se você acha que é mais comum em Brasil, aqui, os dois. Quando eu penso no termo amizade colorida, eu nunca pensei numa pessoa casada tendo um caso, né? Eu penso amizade colorida é quando duas pessoas solteiras, na minha visão, na minha experiência, duas pessoas solteiras que têm uma amizade bem próxima, mas elas não estão prontas para assumir um relacionamento ou não querem assumir publicamente um relacionamento oficial. Então a gente fala assim, então ela fala assim, não, é uma amizade colorida, tipo assim, eu não quero falar que ele é meu namorado. Como Gisele e o cara com Jiu-Jitsu agora, que são amigos, mas quem sabe, né? Exato. Mas então você acha, ou seja, meu ex-marido é brasileiro, mas de descendência japonesa, então é muito complicado. Seu marido é muito bom marido, é brasileiro, que você conheceu aqui. Sim. Porém, você acha que a cultura brasileira é mais ou menos machista que a cultura americana, na sua experiência? Sim, eu acho que o que tem acontecido hoje, que é uma grande, é uma inversão dos papéis, né, dos homens e das mulheres. Sim, eu acho que o homem brasileiro ele é mais masculino, mais macho man. Sim. Eu acho que o que está acontecendo tanto aqui nos Estados Unidos e agora muito forte no Brasil, as mulheres estão casando, né, demorando para se casar. Muitas estão decidindo não casar e não ter filhos, ou não ter filhos, não ter família, focar apenas na carreira. E isso tem a ver também do jeito que as famílias, né, as mães e os pais estão criando as meninas, no sentido assim, filha, isso tem a ver com o passado dos pais. As mães, às vezes, ressentidas de um divórcio, de um casamento não bem sucedido, ou de um casamento fracassado no sentido, o homem tinha outras mulheres, né, fora do casamento. Então, esse ressentimento da mãe, ela projeta na filha e fala assim, não confia em homem nenhum, você não precisa casar, não dependa de homem, vai ser independente, foca na sua carreira. Mas eu não acho que isso é saudável. Porque agora a gente está indo de um extremo onde a mulher não tinha direito de votar, uma mulher divorciada ela era muito criticada, né? E hoje em dia também continua esse peso, né? A mulher sempre pensa, o homem e a mulher pensam assim, gente, eu vou sair desse relacionamento e vou pegar o título de divorciada. Então isso ainda continua sendo um peso. E daí as mulheres estão tomando esse lugar de desequilíbrio, né? Desequilíbrio. A mulher ela não está aqui para competir com o homem. Nós somos forças complementares. Sim. A gente une forças. E não é que você não pode ter sua carreira. Você pode ter sua carreira, mas você também pode ter sua família. E existem meios, né? Eu falo assim que quanto mais saudável você está mentalmente, quanto mais você cuida da sua autoestima, quanto mais você aprende também a ser cortejada por um homem, né, para quem está solteira ou para quem já está casada, não necessariamente que você vai ser dependente. Então, quanto mais a mulher está bem resolvida e o homem também, e sabe seu lugar, menos risco essa pessoa vai ter de cair num relacionamento tóxico. E você me fez pensar também, que eu estava falando sobre a desvantagem de ser americana em Brasil, mas vamos falar sobre a vantagem de ser uma brasileira aqui em Cape Ann ou nos Estados Unidos. Eu quero que vocês, brasileiras, que vocês saibam o poder que vocês têm. Eu estava falando que eu tinha ciúme, mas não, você falou antes, para o pessoal aqui que não são do Brasil, que querem ter chance de ter, sei lá, um namorado brasileiro, tem que levantar, né, how do you say, se cuidar mais, né? Se cuidar mais. Se cuidar mais. E elevar seu nível, seu padrão.
E é uma coisa bruta que eu falei agora, mas se é importante que você se vista bem, que você se arrume, que você sinta bem, sinta bonita quando você sai para namorar. E eu quero que vocês saibam que a mulher brasileira, para mim, é a mulher quase mais bonita no mundo, que tem essa coisa extra. Kristen, e eu vou te falar, as mulheres brasileiras também que estão morando aqui há muito tempo, ou enfim, a gente acaba tirando um pouco dessa pressão de estar sempre bonita. Eu acho que tem muitas mulheres também que vai para o oposto. Sim. Tipo assim, no caso de... Sim, tipo assim, eu não vou arrumar tanto meu cabelo, eu não tenho nenhum lugar para sair, eu não tenho nenhum hobby. E aí ela acaba ficando menos cuidadosa com a beleza ou com os cuidados, às vezes até por enfim. Então tem sim o lado da brasileira que se cuida e que ela vai chamar mais atenção em algum evento, mas também tem as imigrantes brasileiras que vai deixando um pouquinho mais de lado, né? Ou por conta do tempo, por conta da tristeza, por conta da saudade, por alguma outra razão elas também deixam de se cuidar. Então aqui a gente se sente menos pressionada, a gente sabe que não vai ser julgada. Menos pressão também. Exato, a gente se sente menos julgada quando está aqui. Você tem razão nisso, ou seja, não é que você tem que sempre ser o maior, mas, ou seja, estou dizendo que você não precisa deixar seu poder brasileiro quando você está aqui. Você pode alavancar essa coisa extra, esse ambiente que vocês têm da natureza, né? Embora que seja aqui, em vez de... Porque em Brasil vocês têm vantagem, mas aqui também... podem ter vantagem, né? Sim, e o Dia dos Namorados no Brasil, né, não tem essa questão com as crianças, né? Inclusive tem uma campanha nova que se fala assim, crianças não namoram, que a sexualidade no Brasil... e sabe, é importante porque pode misturar essa desencadear, coisa. né? Sim. Eu sei que as crianças que estão crescidas aqui, até filhos de brasileiros, eles não despertam tanto essa questão da sexualidade, mas no Brasil isso é muito forte na cultura, nas músicas, nos programas de TV. Então as crianças se despertam para a sexualidade muito cedo. Então agora está tendo um grande movimento de profissionais, psicólogos, educadores, e que falam assim, criança não namora, right? E aí... Então, o Dia dos Namorados são para os adultos, jovenzinhos, adultos, e que são namorados. Então, não existe esse negócio, o Dia dos Valentine's Day é para amizade colorida, não necessariamente, ou só para amizades, como aqui nos Estados Unidos é comum as crianças, né, falar, esse daqui é um amigo que eu gosto, então ele vai ser meu Valentine, hoje eu vou mandar uma cartinha para ele, um cartão apreciando a amizade, enfim. E agora eu vou fazer novamente, conversar sobre um assunto meio complicado e eu falei sem graça em inglês, vou tentar novamente melhor em português. Eu acho, não estou julgando ninguém, cada pessoa tem seus desafios, suas soluções, mas uma coisa que me faz triste é quando eu conheço um brasileiro, uma brasileira, que por causa de nosso sistema totalmente quebrado de imigração, acho que o único jeito de ser, ou seja, naturalizado, é casar com um americano. E embora que já, muitas vezes, essas pessoas já tenham namorado, noivo, esposo, eles falam, não, mas vamos fazer um plano para nós e vamos deixar, por exemplo, vamos deixar que você case, mas eu sou seu primeiro e eu vou esperar que o dia que depois, que quando você... E eu quero que vocês saibam que sim, nosso sistema é quebrado, mas estamos resolvendo, estamos consertando. Vai levar mais pouquinho tempo, mas aqui em Massachusetts, graças a Deus, a gente aqui já votou e foi aprovado licença de motorista. Carteira de motorista. Para imigrante que não tem documentação. Então, há outras maneiras de adaptar-se aqui e não é só sobreviver, mas viver bem. Embora que você não tenha ainda os papéis. E para mim, amor é uma coisa tão preciosa e tão importante. De não estragar e não perder por um jeito que parece que é bom para o largo prazo, mas na verdade há muito risco financeiro, ou seja, de reputação, ou seja, para mim não vale a pena, não vale a pena.
E aí você ia me perguntar como é que eu faço nessa situação como profissional. Sim, por favor. Quando o cliente vem com essa questão, Cris, eu preciso de um documento, eu estou pensando nisso, então assim... eles querem que você ajude a gerenciar enquanto casar com alguém que não ama. Tá, gente, o meu papel, né, como profissional, é alinhar. Primeiro, quando a pessoa um cliente vem me procurar, vem pedir ajuda, é alinhar a identidade dela, a pessoa dela, os valores dela, com as suas ações e com suas atitudes e construir, fazer suas metas, realizar seus sonhos. Então, essa é meu objetivo principal como coach. Sim, as pessoas têm valores diferentes, têm histórias de vidas diferentes e tudo mais. Então, meu papel sempre é questionar a pessoa para que ela tome uma decisão assertiva, uma decisão consciente. E aí, claro, que a pessoa vai tomar a decisão de acordo com os princípios dela, com os valores dela naquele momento. Então, assim, é um tópico sensível e o meu papel, a minha função é sempre fazer perguntas inteligentes que faça com que ela tome a própria decisão de uma forma muito consciente, sabendo dos riscos. Agora, uma coisa, eu acho que é até uma coisa muito normal ou até comum, óbvia, digamos assim, que um relacionamento, ele já é complexo se as pessoas têm os mesmos valores, se elas têm, enfim, se elas têm muita sintonia. Já é complexo, porque um relacionamento é só o começo da vida, né? Enquanto os contos de fadas da Disney falam assim, né, começa a história com uma história de amor e o final é sempre viveram felizes para sempre depois que eles se casam, e a vida real não é isso. A vida real, a vida começa depois que você se casa praticamente. Sim. Então não é um mar de rosas. Então aí você tem a questão da relacionamento em si, tem a questão cultural, né, se for né, um casamento de duas culturas, tem os desafios culturais. Para algumas pessoas isso é complicado, para outras pessoas elas acham super divertido, então é sempre o jeito que você vê. Aí tem as questões financeiras, tem a questão psicológica, você está fazendo um casamento fora, enfim, sem muita consciência. Então, assim, são vários os riscos, né? Então, a pessoa tem que estar bem confiante e bem saber tomar as decisões corretas. Sim. E aí a decisão final é sempre do cliente. Embora que agora a gente falasse que para mim... Esse cheirinho de laranja tá uma delícia. Não, eu estou querendo dizer. Porque eu estou comendo chocolate, mas não é saudável, né? Verdade. Ou seja, então para mim, nunca, ou seja, sem julgar, e a culpa é de nosso sistema quebrado de imigração. Mas para mim, há tanto risco e não vale a pena casar para um outro motivo. Porém, se você está aqui, embora que você não fale português tão direitinho, embora que meu primeiro casamento não deu certo ao fim das contas, conheci meu primeiro marido em Japão, é um brasileiro de descendência japonesa, e ele não sabia falar inglês tão bem, e eu não sabia nada de português, a gente saía falando japonês. Sim. Mas não foi nosso primeiro idioma, então havia muita coisa que não dava a explicar direito. Sim, e ajudava no começo, né? Ou seja, estou dizendo que se você acha que você tem que esperar que seu inglês seja perfeito, ou que você tem que ter algum tipo de credencial, algum tipo de... Né? Não, a coisa importante é que você se senta bem, né? Que você sai... E também há muitas ferramentas que vamos falar Google online. Translator. Todo mundo usa Google Translator. Hoje em dia, também, né? os datings está muito fácil. Né? E é a melhor maneira, ou seja, meu português empeorou muito. Porém, eu nunca tive nenhuma aula em português, mas eu tinha que aprender português porque casei com um brasileiro. Ou seja, a melhor maneira de aprender inglês é sair. Nem namorar com uma americana. Tem amizade, né? E como eu sou matchmaker, eu estou pensando que vamos este ano organizar alguns eventos para pessoas que queiram achar sua alma gêmea, né? Olha só. Né? E quais seriam, ou seja, de seu lado como coach, quais são suas dicas para um brasileiro aqui achar
seu amor, que Sim. seja brasileiro e americano. Sim. Eu tenho bastante clientes que estão procurando, né, o amor da vida. Então, assim, os brasileiros aqui têm usado muito aplicativos, Match.com. Tem um outro que é OkCupid, não é Twitter, Bumblebee, Tinder. Tinder. Mas Tinder é o não mais é comum. normalmente para casar. Não é, né? Pois Tinder é é. mais para amizade muito colorida. Então explica, então olha aí, excelente. Eu não tenho a mesma ideia. Então Tinder não é muito recomendável, você acha que é mais para um date sem compromisso? Sim. Ok. Então o Match.com você acha que é mais... É mais ou menos misturado em, por exemplo, Plenty of Fish. Nem sei se essa ainda existe, porém, há pessoas que tinham tantas experiências péssimas online que eles não querem fazer mais. Porém, hoje em dia é muito difícil achar alguém sem incluir offline e também online, ou online e offline. Sim. Mas então, é importante quando você, ou seja, que seja OkCupid, que seja eHarmony, que tome tempo responder as perguntas, ou seja, tome tempo também trocar mensagens entre vocês dois antes de conhecer uma pessoa a primeira vez. Sim. E há muitas pessoas que têm tantas decepções, ou seja, a foto parece isso, mas na pessoa... Sim, isso acontece outra muito, pessoa, né? mente, a idade. Né? Ou as situações, você quer achar um marido, ele só quer uma amiguinha, né? Então, quando você chega nessa situação, num encontro, vamos dar algumas dicas, né? Sim. Antes de ir no seu encontro, primeira coisa, informa uma amiga boa. Uma, duas amigas. Né? Duas amigas e fala, olha só, se de repente você recebe uma chamada minha, mas cai depois how do you say ring? Tipo assim, se tocar só uma vez e depois parar de tocar, eu vou estar nesse lugar, ou seja, você me liga de com uma emergência para que eu preciso sair. Isso. Ou seja, eu estou com a pessoa e então alguma coisa não está, ou seja, não me sinto bem, eu já preciso sair, mas não quero falar com a pessoa que, quem sabe, né? Então, abaixo da mesa, né? A Preto Cristiane, né? E ela me liga. Olá! Um momento, desculpe, é minha irmã, quase minha irmã, Cristiane. Oi, how are you, Cristiane? Tudo bem? Sim, aí eu falo, não, é uma emergência, Kirsten, vem aqui, eu preciso de você. Você fala, eu tenho que ir embora. Sorry, João. Preciso ir. Estratégias como essas e também para que as pessoas saibam onde você vai ficar, onde você está. Exato, avisa os amigos, converse bastante, vai num lugar público, não vai para casa de ninguém desconhecido, pelo amor de Deus, né? Não vai para casa de alguém desconhecido. E também outras dicas, né? Se você vai sair, se o americano, né? Já aconteceu uma cliente minha, ela estava... são os micos, tá, gente, que acontece das culturas. Então, a gente no Brasil a gente tem costume de levar um pacotinho de house, né? A gente vai num jantar com uma pessoa e leva um house porque depois do jantar, né? Se rolar um beijo, você tá com um bom hálito. E essa minha amiga levou. Essa minha cliente levou o house e ofereceu para o rapaz, o americano. E aqui o house ele é usado como uma balinha para acalmar a sua tosse. E ele falou, não, eu não estou resfriado, eu não quero isso não. Então a gente usa menta, né? Não é menta. Aqui menta, a gente usa aqui mint. Mint, mas o que seria a balinha, né? Mas a house em específico e outros tipos de balinha que tem sabor de hortelã, ela é específica só para quando você está resfriado e com tosse. Então, não passa esse mico se você está saindo com alguém. E a outra coisa que acontece muito, né, a dica para os americanos, é que se você marcar um encontro com uma brasileira ou com um brasileiro, se vista bem, faça sua maquiagem, né, porque isso vai contar muito. Ou seja, é impossível ser jamais vestido, melhor vestido. Ou seja, é melhor ser jamais que de menos no primeiro encontro. Exato. E confiança também é outra coisa. Exato. Que vocês, se vocês estão recém-chegadas e não sabem onde ir o idioma, então lembra quem você é, porque você está aqui, porque você nasceu, porque você está no planeta. Ou seja, você tem uma missão. Isso
sua outra metade, sua alma gêmea, né? Sim, alma gêmea. Está aqui em algum lugar e o Deus já sabe onde fica, mas você tem que já acreditar, né? Você tem que colocar no seu vision board, você tem que já receber. Isso, né? tem que ter uns parâmetros, né? O que eu quero, o que eu estou procurando num homem, o que eu estou procurando numa mulher, quais são as coisas, as características que são inegociáveis. Precisa ter clareza. Então, assim, para quem está solteiro, né, solteira, quer encontrar uma pessoa, uma ótima dica que eu dou também é trabalhe na sua autoconfiança, trabalhe na sua autoestima, cuide de você, curta a sua própria companhia, porque quanto mais a gente está bem resolvido com a gente, menos risco, né, menor a chance de se envolver num relacionamento tóxico e abusivo. Né? E a outra coisa é quando você começa a sair com alguém, preste atenção e mantenha o seu ciclo de amizades, né? Se for amizades saudáveis também, né? Porque em relacionamento tóxico o que acontece muito é a pessoa entra num relacionamento e a primeira coisa que a pessoa faz é te desconectar dos seus amigos, da sua família, para que você fique totalmente dependente dela e aí acontecem os abusos psicológicos, as manipulações. Então, assim, é importante você encontrar esse equilíbrio, né? E também, para quem não gosta de site, para quem é mais conservador ou tem medo do online, a outra super dica é fazer as coisas que você gosta. Então, se você é uma pessoa fitness que gosta de academia, né, procura fazer amizade dentro da academia, encontrar uma pessoa na academia. Se você é uma pessoa que gosta de esportes, né, vai praticar um esporte e ali você vai encontrar pessoas que têm o mesmo interesse do que você. Eu, por exemplo, conheci meu esposo dentro da igreja. A espiritualidade é uma coisa muito importante para mim e era uma coisa inegociável, casar com alguém que fosse fora da minha espiritualidade, porque isso para mim era muito importante, então maior as chances de dar certo. Outra coisa que a gente não falou na outra, deixa eu pôr, se você está num relacionamento abusivo, aqui temos muitos recursos que eu quero que vocês saibam. E primeira coisa, tem uma agência aqui no Cabo Norte de Boston, que se chama HAWC, H-A-W-C, Help for Abused Women and Their Children. Você não precisa ser mãe, eles ajudam mais com criança, mas embora que você seja solteira, se você está num relacionamento de abuso tóxico e você é dependente financeiramente, ou alguma coisa que é difícil sair, ou você tem vergonha de falar com outras pessoas, essa agência vai te ajudar, vai te tirar da situação, vai te dar apoio, recursos, relacionamentos, vários serviços que existem e não vão te cobrar nada. Então, HAWC, você pode ver na internet ou telefone. Excelente. E também, meu deputado, que é o deputado Seth Moulton, em Massachusetts, é um pioneiro e ele é um campeão de saúde mental e contra abuso, PTSD, etc. Ele criou uma lei que foi aprovada, que agora, em vez de só 911, que é o telefone de emergência físico, se você tem alguma crise de saúde mental, uma emergência, você tem ideação suicídica ou você está também em uma situação abusiva, pode ligar 988. 988. Eles não têm português ainda, mas têm espanhol e inglês. Né? E 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, não fique numa situação porque você é controlado, dependente, sempre tem aqui recursos, saídas. Não devem nunca, né, Cristiane? Sim. Ficar numa situação perigosa. E aqui eu acredito que aqui a gente é mais vulnerável a esse tipo de situação. Tem acontecido com muita frequência clientes com dificuldade nos relacionamentos. Então, né, para finalizar aqui, uma coisa muito importante que a gente falou e que, como eu te falei, a gente está saindo desse extremismo onde as mulheres estão sendo educadas para serem independentes. Um relacionamento saudável, gente, primeiro, a mulher, a gente não está aqui para competir com os homens, a gente tem qualidades e virtudes distintas.
a mulher sim tem todos os direitos, enfim, ela pode fazer o que ela quiser, mas a gente está aqui para se complementar no final do dia. Sim. Sempre se complementar. A gente não está aqui para competir, quem ganha mais, quem faz mais, não é isso. Se a gente está com essa mentalidade, a gente vai atrair relacionamentos desequilibrados. Sim. Então, assim, saiba qual é o seu lugar, aprenda, né, para você que é mulher, aprenda a ser cortejada também e unir forças, né? A gente está aqui para se unir, para se complementar e não para ficar numa guerra. Lembrei, a primeira vez que eu cheguei em Brasil, 30 anos atrás, minha ex-cunhada me deu um livro por escritor Roberto Kiyosaki. E o título foi Amor Pode Dar Certo. E é isso que a gente queria transmitir, que sim, senhoras e senhores, amor pode dar certo. Happy Valentine's Day. Feliz Dia dos Namorados. Obrigada pela companhia e seguimos juntos no melhor dos dois mundos.